Yes, privyet to the Russian speaker takers out there. What's going on, people? And I apologize, it's taking me so long to get to this. I've been getting requests over a week for this. Major Grom, I think it translated to. A Russian trailer I reacted to weeks ago, which I actually thought was for a movie. Turns out it's for like a short film, which is now dropped. It's on YouTube for everyone to watch, based on a Russian comic book series of the same name. And it's out, so people be asking me to check it out, so let's check it. The subtitles, make sure those are on before I do it, because you guys always scream at me for having subtitles off. Let's jump in, man. Hope it looks as fun as the trailer looked. And yeah, man, week's been kind of hectic, so I haven't had a chance to do much. But 3 million views already, though. People must be loving it. You guys telling me that I think he's like a, not so much a superhero, more of like a detective type character. Да, я в банке, связь плохая. Быстрее, пожалуйста. Простите, пожалуйста, мне нужна помощь. Какой там белый песочек, Папа. Trailer with a bank robbery about to happen. Ну разбил, а что делать? Не кричи, пожалуйста. Всем привет, мы за покупками! Реки на пол! На пол, суки, быстро! На пол, я сказал! Это что, пранк? Dumb. Yeah, you deserve that, I ain't gonna lie. You deserve that. Сумки, живы! И ты тоже, чё встал? Считайте, что это соревнование! Какое соревнование? Деньги! Так, где менеджер? Где этот грёбаный менеджер? Где он? Что ты тут молчишь? Скажи, ты тут правильный менеджер! Man just hiding like a bitch. Oh, you son of a bitch. Если он не появится, я вышибу ей мозги. Не заставляй меня ждать. Ой, больно. You ain't the manager. Я бы ответил или нет. Наверное, нет. Смотри, какой злой. Где ключ от хранилища? За дело. Ты прости нас. Пойми, мы это не для себя делаем. Все ради детей. Мы отдадим эти деньги в приют и больницы. Правда? Повелся! Двигай вперед, чудила! Давай, пошел! Should have just kept playing with it, man. Maybe could have got away with it Ну! Хрен ты туда возишься! Открывай! Я стану миллионером через 3, 2, 1! You never seen a vault like that Что за before. музей? You get me? Где деньги? Я мечтал, как Скрудж Макдак, купаться в этом дерьме. Ты мечтал купаться в дерьме? Заткнись!
Кинь бабки! Где мои бабки, а? Сюда иди! Сюда пошел! Пошел! Давай! I'm happy you and I can say we'll feel this way forever. My head is spinning in the The mask makes it funny. Together. It's such a perfect thing. You are my sweetest dream. I'm really happy just to say you'll be mine. You should be getting the other guy to help him. That's how you and I believe a lover's dream together. Dude, focus. With all the love I'll Stop feel having for fun. you Focus. forever. And now I have no fear. All gonna get snatched away. Now I see it clear. I almost feel a little bit sorry. Really happy just to A little say bit. you'll be mine till the end of time. Это я так долго буду бегать! Ну-ка, помоги! Руки, лодочка! Вот, 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 вот. Should have done that to start with. Как Yes, he ate the manager. Да, я в банке, связь плохая. Чё быстрее, пожалуйста. Пожалуйста, познакомьтесь. Что тебе сделал, пожалуйста? Okay, this is earlier. Fucking hate when that happens. Серьезно? Всем привет, мы за покупками! Да вы что, издеваетесь? Деньги в сумке живы! Считайте, что это соревнование! Так, где менеджер? Где этот гребаный менеджер? He didn't. That's just in his imagination. Игорь Гром был хорошим человеком, верным другом, настоящим профессионалом своего дела. Он посвятил свою жизнь борьбе с преступностью и стал примером для всех нас. Майор Гром бесстрашно защищал родной город и погиб при исполнении служебного долга. Прощай, Игорь. Нам будет тебя не хватать. Думай, думай. It's a little bit like Downey Jr. Sherlock Holmes, who used to think out the fights before he actually had the fight. This guy's good. This guy's good. Нож. Oh.
There's always one left. Yeah, but it's done everywhere. You can't do it. Думай. Должен быть другой способ. Ну. Какого? One down. Что сказать? Надо будет продумать этот момент. Это что? Это что здесь происходит? Тише. Майор Гром, полиция, банк грабят. Я что, все ограбление просрал? Да я... Давай помогу! А? У меня оружие есть. Jeez, what the fuck? You were shitting the whole time. Ву! Шака! Спрячь свой шокер и сиди тихо. Понял. Понял. Go get amigo. Какого хрена они так долго возятся? Сходи, посмотри, в чем дело. Идиот. Yeah, gotta dress up like him, innit? Сын, ты чего, спишь? Давай, вставай. No. Пожалуйста. Why do you dress up like him? Use the cloth. Что у вас там происходит? Мамочка, мне страшно. I like how the personality, Что он, что не мужик? personalities of the robbers is showing in the expression on their masks. So either Yep. Пакеты, братья. Будете? Опа, какая удача, а? Так, граждане, все кончилось? Вставаем! Ой, нет, лежим! Ты как здесь оказался? Я ж тебе сказал, сиди и не высовывайся. Это вы, наверное, моему братишке сказали, а не мне. Ого. Вот дает. Сможешь за ними присмотреть? Конечно. У меня и оружие есть. Дай угадаю, шокер? Ага. Смотри за ними в оба. И вызови, наконец, полицию. Есть.
Погнали! Где остальные? Давай, забудь про них, погнали! Это что, все деньги? Да, это все деньги, гони! Сперва пересядь на переднее сиденье. Чё? Я сказал, пересядь на переднее сиденье. Нахера? Во-первых, это моя машина. И мои правила. This is like transporter. Во-вторых, ты загораживаешь мне обзор. Если за нами будет погоня, что я увижу? Твою дебильную рожу. В-третьих. Да все, сажусь! Боже! Блядь! Теперь можем ехать? Почти. Сделай для меня еще одну вещь. Что еще? Сейчас медленно подними правую руку. Что? Подними правую руку. Что ты несешь? Подними правую руку, покажи средний палец в окно. Ты что, идиот? Покажи средний палец в гребаное окно! Вот! Круто получилось! Да, я же говорил. Я знаю, что я делаю. Во-первых, никогда не спи. Oh. Через одежду вообще не чувствуется. Фу! Все чувствуется. Просто мощность подыми и... Ну, видишь, не реагирует. О, а давай я в шею попробую, а? Что говорит пчелка? А? Это вы так, что ли? Так не зря зарплату получаем. Он был сильный, высокий, красивый, волевой подбородок, брови молнии. Это был полицейский. Полицейский? Он был в форме? В отличной форме. Да. Гром. Use some weight, bro.
полосатый допрыгаешься. Come out, wherever you are. I'm gonna find you. There he is. Guys got good cardio. I'm dead by now. Seriously, I couldn't wait to run over. I lied, this is good, this is really good. Пошел нахер! Я тебя достану. Слишком дорого. Твою мать! Прости, что без стука. Это вечерние новости. С вами я, Анна Терепкина. Сразу к главной теме. Полиция Санкт-Петербурга арестовала банду вооруженных преступников, пытавшихся ограбить центральное отделение Росгаранбанка. Трое молодых людей в масках хоккеистов из мультфильма «Шайбу-шайбу» ворвались в здание и потребовали выдать им всю наличность. Преступники действовали организованно и быстро, но в какой-то момент все пошло не по плану. По словам очевидцев, грабители были обезврежены одним единственным сотрудником полиции, который находился в банке по чистой случайности. Герой пожелал остаться неизвестным, однако наши источники сообщили, что это был майор Гром. I want a movie right now, full length. Very good. Is that like a little teaser that we will get a movie? That was good, man. Oh, I'm sorry it took me so long to get to this. Really should have done it like a week ago when it dropped. But it's definitely worth the wait. Definitely worth the wait.
That was fun. I'm actually surprised how good it was. It was humorous. There's a tight, single scene. I like the character, even though we don't get to see only 28 minutes or something. Yeah, we only get like 20 something minutes of the guy, but I like him already, and I'm willing to watch a whole movie with him. The henchmen were funny, and that thing with the mask, it has to be a teaser for some bigger story coming, man. It has to be. I wanna stay optimistic that it is, because that was good though. Very. Obviously, you guys must have thought so too, man. What, 3 million views already? YouTube, so it must be real popular over there. Is there news for the Russian audience out there? Is there news that there definitely is going to be a full-length movie for this? Or is this like something that they're still hoping to get going? And if there ever is, you gotta let me know, man. You gotta holler at me. Give me a heads up, because I'm definitely gonna want to check it out. Yeah, I enjoyed that. I'm really surprised how much I enjoyed that. That was fucking good, man. But yeah, some people, man, give me a heads up. Let me know when that full length comes, or even when it goes into production. And is it accurate to the comic book that it's based on? Is it the similar sort of stories, the similar sort of depiction of the character? Is it the same sort of energy that the comic book tries to put across? Let me know. I'm really interested, man. Alright, comments down below. If you like the video, please subscribe. I made a race, and this has been my first take 2 short film of Major Grom. Liked it a lot. That's for Dania. Later, people.